army. He had no support. Before that, his uncle Abu Talib had passed away, who was a father figure to him. His wife Khadija radiallahu anha, she passed away. Two people who knew him the best. Two people who loved him the most. He had no support from the people of Makkah, and he goes to Taif and he was humiliated. They physically and mentally gave him pain. They mocked him, and that was the most difficult day of his life. He runs out of the city of Taif and is filled, his clothes are filled with blood that it starts to seep in his shoes, and he has no support. And what does he do? He makes this dua. What's this dua? He says, "To you I complain of my weakness." He's talking to Allah subhanahu wa ta'ala. Lack of support and humiliation I am made to receive. You are the most compassionate. You are the most merciful. You are the Lord of the weak, and you are my Lord. You're my Allah. To whom do you leave me to? To a distant people who receive me with hostility, or to an enemy you have given power over me? As long as you are not displeased with me, I do not care what I face. I would, however, be much happier with your mercy. I seek refuge in the light of your face, by which all darkness is dispelled, and both in this life and the life to come. Or to put in the right course against incurring your wrath, or being subject to your anger. To you I submit until I earn your pleasure. There is no power and no might in thee. So at this moment, all we can do is complain to Allah. We complain to Allah subhanahu wa ta'ala about our weakness, our helplessness. We are 1.8 billion Muslims, and we can't even feed our mothers and sisters in one place. What's such humiliation? We ask Allah subhanahu wa ta'ala for His help. We ask Allah subhanahu wa ta'ala for His nasr. We need you, Ya Allah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect the people of Palestine. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to ease their suffering. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept their shuhada. We ask Allah subhanahu wa ta'ala for the mothers who have lost their children, and the children who have lost their parents, to reunite them in Jannah. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala, you can do anything without anyone. Allah subhanahu wa ta'ala, ease their pain. Ease their pain. And we should, as Muslims, remember the days of Allah. We should remember the lessons from history. That inshallah ta'ala, if we remember this, then Allah will be with us. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that this reminds us, and we never forget our brothers and sisters who are being oppressed, inshallah. For those of you who haven't prayed your sunnah, please go ahead. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
who are going through difficulties in regards to our rizq, Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for us. Allah subhanahu wa ta'ala make our rizq easy for us. Put barakah in our rizq, put barakah in our homes. Allah subhanahu wa ta'ala put barakah in our homes. Allah subhanahu wa ta'ala, for those of us who are going through difficulties, only you know of whatever our situations are. Allah, please remove those difficulties for each individually of whatever we are going through. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala put barakah in our rizq again. Allah subhanahu wa ta'ala, whatever difficulties that we're going through, please remove them inshallah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. তোমার এটা What's the food side? Today is chicken. Subhanallah. Alhamdulillah. এই মসজিদে অনেক আসতাম আগে, বুঝছো না? আজকে না আমার ছিল, মানে টাকাই ছিল 2 টাকা ছিল। হ্যাঁ, তো আমি মসজিদে ঢুকছি যে 1 টাকা আজকে মসজিদে দিব। যখন মসজিদে সাধারণত দেই যা, তো ওই 1 টাকাতে 5 টাকা চলে আসছে। তো আমি এখন কি করি, দিয়ে দিচ্ছি। আপনি গাড়িতে উঠে ভিডিও করতে করলে একটা মনে করেন কি ইটস ফানি বাট দাঁড়াও তোমার বলি, এটা পরে বলবো, কিন্তু তুমি একটা দারুণ পয়েন্ট দিলে আমাকে। মানে আমি তোমার এগেনস্টে কথা বলতে চাইনি এবং সাধারণত তো কারোর সাথেই বলি না, কিন্তু তোমার এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমার একটা দারুণ জিনিস ভিতরের মধ্যে আসলো। যেমন ওই ছেলেটাকে উজু করতে যায় মনে হলো, ওকে যে আবার বললাম যে তুমি ভালো করে শিখবা, মানে এটাও আমি ওকে অনুপ্রাণিত করলাম, ও এখন শিখবে। আর প্লিজ ফিউচারে যখন তুমি আমার মতো বড় হবা তখন আবার ছোটদেরকে শিখাবা। প্রমিস কি? ইয়েস প্রমিস। থ্যাংক ইউ। মানে এটা আমার কথা হচ্ছে যে আল্লাহ দেখো, আমি কিন্তু না বুঝেই করছি, কিন্তু আল্লাহ এটা করায় নিল কেন? ওই ছেলেটা সারা জীবন মনে রাখবে যে একটা আঙ্কেল আমাকে উজু করা শিখাইছিল, আর উনি প্রমিস করছে যে আমি মানুষকে উজু করা শিখাবো। শর্ট টাইমের এটা তুলতা ছবি। হোমলেস না, হোমলেস না তো, এরা দোকান দিছে। ওরা সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিসপত্রের দোকান দিছে, ওরা কিনে ওই জায়গা বায়ো মানে সেলও করে এখানে। আল্লাহ, আমার খুব অদ্ভুত লাগলো আজকে। আলহামদুলিল্লাহ যে এইদিকে নামাজ পড়তে আসছি। আর তো মনে করেন কি ফিরে আসতে পারে না। কেন? ওই যে দম তো ফুরাই যাচ্ছে, বুঝলেন নি? সন্ধ্যার আগে তো আবার ব্যাক আসতে হবে, তো ওই টাইমে দম শেষ, দমের কাছে চলে গেছে। এরপরে কি হলো, চাষার কপারে কতটুকু মাটি জুটলো? 6.5 ফুট। তো আলটিমেটলি সবাই চাষা রেসে নামিছে, সবাই দৌড়াইতেছে। কখন যে শেষ করতে হবে এটা কারোর মানে জ্ঞান নেই।